Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu na Oraifite, Akajigo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ guided angel Chionyeuwa. Yes. Ọnya ka anyị ji wee bịa. Mana before we dive into today's lecture, ihe nchọ ka nkọwala gị in full intro bụ Chionyeuwa gị nyanwa bụ ya guide. O nwere ihe omi nchọ ka nkọwa na ekuzi ya ọ ihe mmiri omi mana mma acha tara ya etu mmesi kọwa ya ka ịghọta ya. Nke bụ eziokwu na ị ga-ama na onye ọbụla nọ n'ụwa nwelu guided angel nya bụ chiso gị. Onye ụwa gị bụzi nwere ike si n'ikwu nne gị maọbụ si n'ikwu nna gị, si na lineage gị maọbụ sikwa na ndị enyi ya bụ ezinụlọ gị. O nwere ike ọ bụrụ enyi nna gị, nwere ike ọ bụrụ enyi nne gị. Yes, ọ bụrụ iwu na onye ụwa gị ga-esiriri na family be nne gị ma ọ be nna gị. O nwere ndị na-esikwa n'enyi. Achọghị m ịgaba too deep maka na ọ dị highly complicating, nwere ike ma aghọtasị ọfụma. Mana ihe nchọ ka nkọwalụ gị bụ na onye ụwa gị bụ ya incarnator, mana enwere mmụọ bụ so chi gị anwa. And ọdọ nchọ ka nkọwa na ya bụ and ka ị na-agbagota ka ị na-enwe ọra mmụọ ndị ọzọ. Ya ana m akpụ ya ụmụ mmụọ so chi gị. Ọnya ka ndị Igbo ji asị chi mmadụ na ikenga chi mmadụ. That ikenga represent here chi gị, that is chi na other forces nyara onye ụwa gị na-emekọ. Ka ị ga-esi ghọta the thing ọfụma bụ ka so emesịrị. Ka ị ga-esi ghọta ọfụma bụ mana dịka nsị akọwara gị na ha niile bụ ofu, they work as a unit. Etu ị ga-esi ghọta ya, have the idea is like you and your shadow. You and your shadow be inseparable. Nobody can separate you and your shadow. Nobody again can separate your spirit, mmụọ, your soul, and your physical you. It's 3 in 1. Ihe ọ pụtakwara owetu a ndị ụka ga-asị gị na-enwelu ịtọ n'otu dị ngozi. Chukwu nna, Chukwu mmụọ nsọ, Chukwu nna, Chukwu nwa na Chukwu mmụọ nsọ abi inseparable. Etu a ka ọ dịkwu gị nwa na onwe gị na-ene anya nwere ike ịbụ nna, bụrụ di, bụrụ nwa simultaneously. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-eneba n'anya. Taa gị bụ onye ọbụla ịma nkụzi ahụ an eye opening one, ọ dị omimi. But ma try etu nwere ike use human concept to analyze it. Mana before we gaa n'iru, a well important announcement. Echefuna na anyị na month of December, the last month of the year 2025. Anyị abanyego na group rituals anyị na-eme for the month. Ị nwere ike isonyela anyị ebe ọbụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. A gwara gị na distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ ma ọ bụ aja anyị na-achụ na temple. Anyị malitere ịchụ aja anyị n'igwe ihe karịgoro 4 years. We have massive testimonies. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Na o kwesịrị na ị ga na-esonye na aja na nne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. N'isi ụtụtụ ejego ore mje chụọ aja gụọ ụfọdụ isi ndị niile na-esonyela anyị all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and consecrated group. Etu a ka anyị si eme ya ụbọchị ọbụla ganye na-eme gịnị na-ara awụ. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa anyị ga-eje na mmiri were ihe ọnụ iri jee gọọ ọfọ kwubie okwu n'aha mmadụ dum ndị sonyere anyị. Gaa na temple chụọ aja 20 of powers na temple, jee n'ebe nchụaja gbuo ebulu mesara ka nwanne chụbakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. So ọ bụrụ na ị dị interested isonyere anyị ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a,
Chat me on WhatsApp. My WhatsApp number remains 0805 7837672. I repeat, 0805 7837672. Monaya na screen gig up number. Now let's dive into today's lecture. I'm not too long, but pay attention. All something very mysterious. So I want you pay attention. Follow me with unbiased mind. You will be able to digest eventually kowalagi. Ihe na-achị kowalagi bụ now from okike. Every human being on earth here nwelu guided angel. Yes. Gwakwa gị na onye ọbụla ndị mmadụ nọ n'ụwa, imirikite ndị mmadụ nwere onye nọrọ ha ụwa. Yes. And onye a nọrọ ụwa nwere ike isi n'ikwu nne gị, nwee ike isi n'ikwu nna gị, nwekwa ike isi na ndị enyi ndị ikwu gị ma ọ bụ ndị ibe gị. O nwere ezi enyi nna gị ma ọ bụ nna gị ma ọ bụ nne gị. O nwere ike ọ bụrụ onye obodo ọzọ, mana nne gị anwa dị too good to onye anwa. Onye a nwere ike isi ya ife ya nwe enyi nwaanyị. N'ụtọ mụ na gị a esigo n'ụtọ banye na enyi na enyi bazie na nwanne. Na maka ihe i mere m n'ụwa ọzọ na mụ na gị ga-ehi nwanne, m ga-abịara gị ụwa. Ihe a bụ wish of a longing soul. Once the person wish for it, ọ bịa na mmezu. O nwere onye ị ga-enyere aka. Ana m achịkọwara the mysteries dị na ya n'elu ụwa na ihe ị kwesịrị ịma. O nwere onye ị ga-emeri ihe ọma. Ọ sị because of ihe ọma ya imeri ya, na ya ga-abịa ụwa na be gị ka e wee kwụọ ụgwọ ihe imeri ya. Chetakwa from this we all spiritual jams. N'ụwa mmụọ enwere nwoke na nwaanyị. N'ụwa mmụọ enwere na onye abụ onye Igbo, na onye abụ onye nke a, na onye we all spirits. When we descend from the spiritual realm, bata n'ebe a na-akpọ the ethereal realm n'ụwa mmụọ. Abata na ethereal realm a, ebe a maka a na-edetermine ihe ị bịara ịlụ n'ụwa. That ihe ahụ ị bịara ịlụ ga-edetermine the kind of, as in based on your longing, your wish, ga-edetermine ụdị ahụ a ga-enye gị ka ị wee nwee ike wee jee ozi a as either as a passive in nature or coercive in nature, as nwoke ma ọ bụ nwaanyị. Ntị ọ dị. Now, ọ nwekwara ike as a spirit jam. Ị nwere ike enwebe ike ịgwa gị n'ụwa mbụ gị na ị nwere ike ma ga-abụ na onye Igbo. Ntị ọ dị. Yes. Enwere ike ya love ị nwelu maka ịsọpụta ndị Igbo nwere ike ime ya longing towards helping the Igbo race. Nwere ike ị necessity na enwere ike permit increation ka ị bịa ụwa na ala Igbo. Etu a ka ọ dịkwa na onye Igbo n'ụwa mbụ ya nwere ike ịnọchi ụwa na America for a purpose, maybe because of love o nwere for Americans or o nwere for a particular family, in order to achieve the earthly purpose. Ntị ọ dị. Na-agwakwa gị na-enwekwara ndị nọ n'ụwa mụ na gị nọ, mana kedu ka m esi kọwa ya ka ịghọta ya? Ndị na-etu a enwere onye mmadụ nọrọ ha ụwa. Ntị ọ dị. Ka achọ ka m kọwa ya ka ịghọta ya. It will interest you to know na mmadụ nọ n'ụwa na-eme increase. Ọ bụrụ na onye ọbụla bụ nna mụtara nna gị nọrọ ụwa, nne mụtara nne gị nọrọ ụwa, why then ka ụwa world population ji eme increase? Ihe na-achọ ịkọwara gị na o nwere ndị bụ nọọ mmụọ nọrọ ụwa. Ana m achọ earthly language m eji kọwa ya.
due to number and then na-akụzi nkụzi ụfọdụ nọ na lower vibrations, ụfọdụ nọkwa na mahadum vibrations. Yes, so a na-achọ etu m esibe dissect ya. Onye gbagotagoro to this spiritual level na-agwa gị top rank vibration, ya aghọta ihe a m kwuru one time, mana aghọtara m na o nwere ndị ka na-ebido ebido, so I want to carry everybody along. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na-enwere ndị amụrụ na mmadụ a mana enwero human being nọrọ ha ụwa, ha bukwara ibu. Onya necessity increase in number, mana enwero human spirit nọ n'ụwa now, abịabụrụ n'ụwa mbụ. So ihe na-achọ ịgwa na human spirit can reincarnate here on earth and be here on earth, then mana that particular person enwere onye nọrọ ụwa. Ọ dị very possible. Reason bụ na o nwere ndị agbata na mgbe ụfọdụ o nwere ndị ga na-ajụ ese n'ihe gbasara ndụ ha, a na-agwa gị na onye a n'ọkwọ mmụọ nọ. Ụfọdụ ụtụ na ha aghọtachọrọ dete na ọfụma, ha na-afụ mmụọ, ha amaghị ihe ha ekwu, ha sị na arụsị nọrọ onye a ụwa. Nwere ike ịnụgụ ụdị okwu dị etu a, but I'm here to tell you as an ancient high priest bụ na nye nwere ndị nọ n'ụwa mana ha nwere lineage ha ebe ha si n'ụwa, ihe nọrọ ha ụwa bụ mmụọ. Abụna m ka ihe esighọta ya. Enwere ndị wu Messiah, ka m digress creator. O nwere ndị wu Messiah by their calling. They are here on earth because of intercession made by ndị ichie, by Ajan, by entities of powers, interceded because of ekpere na ayịyọ na aja certain family ma ọwa agbụrụ na-achụ maka ọdịmma ha n'ụwa mmụọ. Eweju onye ka m ga-eziga, then ewe permit a higher being spirit to ga reincarnate ya na this family, ka e wee si na gị wee tọọ nya bụ ezinụlọ na-agbụ, ka e wee si na gị wee ịma na o nwere family cause, mana e nwere nwatakịrị a ga-amụọ na ezinụlọ a ọ bụrụ yoke breaker. Ọ dị ka ngabago too deep. O nwatakịrị ọ ga-abụ nwatakịrị, yes, adụrụ m ọnụ maka ndị se m carry on ka m ji agaba n'ihu. Nwere nwatakịrị bụ, o nwere onye bụ a yoke breaker, o nwere onye bụ a savior, e nwere onye bụ a Messiah n'obodo na family na agbụrụ dị iche iche n'elu ụwa gba gburugburu. Ndị a bụ Messiah in their own sense bịalụ for a purpose of liberating people, that particular family, that village, that town, and that race. E nwere ike ọ bụrụ because of ekpere ya great grandfather kpere ma ọ bụ aja ya great grandfather chụrụ wee plead there for intervention of the higher entities, wee yọọ maka amara na nzọpụta nke agbụrụ ya. Enwee nụ ayịyọ ya wee kwenye nkwa na a ga-ezite mmụọ dị elu ga-abịa bụrụ a breaker, a curse breaker and a blessing, ka ọ bịa zọọ ụkwụ na anya ma na ngwuru ka dead bone dịkwa ndụ, ka e wee nwee great transformation na ya bụ ezinụlọ. Siso na amụrụ ya bụ nwa na ezinụlọ anwa, things are turned around. Hello, ntị ọ dịkwa? Yes, ọnyanwa na-eme. So nwatakịrị a nwere ike ọ nọtazi ụwa because of na ọ bụ ayịyọ great grandfather yọlụ maka ọbịbịa ya. Enwere ike that grandfather anwa akwụdorie, ị na-agba afịa, ọ na-adịghị ka ọ that great grandfather bịakwara ụwa ọzọ, maka na ọ bụ site na ayịyọ ya ka onye a ji wee bịa.
So ihe ọpụta bụ na mmụọ that great grandfather binyere nya bụ onye nke nọ ndụ na mmụọ dị elu onye anwa ji bịa binyekwala onye a, mana na onye anwa bụ emezaya. Ọ bụrụ na o frishie earthly work ya, he will still go back n'ụwa mmụọ ebe esi wee zite ya. O nwere ike nwatakịrị a bụrụ nwa anyanwụ, ọ bụrụ na ayọrọ ayọrọ ndị anyanwụ ndị fire element ka eji zite ya. So o finishikwa ọrụ ya, o jekwa na the realms of the sets ndị anyanwụ. Ọ bụrụ na ọnwa ikuku o mechaa ochigaka back there. Ọ bụrụ na ndị mmiri ochigaka back there. Ọ bụrụ nwa aja na ochigaka back to aja. Then, and some of these messiahs don't even know who they are. They live normal earth life. Yes, if you ask me whether the personality and about Jesus or the whether more name is more exist, but I'm matching one personality actually kumakia bo a messiah to the Hebrew people. And he did his work perfectly as a Hebrew man to save his people. So gịnị ka na-ekwu maka ya? Achọrọ m ka nkuzi adị too deep ka ị ghara ịdị confused. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere guided angel. Guided angel a bụ chi. Yes. So onye nọ n'ụwa. Mana one thing na-agba mbọ since mbidoro nkuzi a since 2020 bụ achọrọ m ka mmadụ ọbụla gbaa ọsọ ahịa ba isi gị feed echi gị, feed onye ụwa gị, feed mmụọ chi gị separately. No, I keep teaching it. That's why nji awụ mbịa lump them together so na ha niile bụ one. However, they work independently, but don't allow anybody to ask you to feed them separately. Igwe bụ ike, and onye na-agbaghị ha nwere ike ọ bụrụ na ihe ọ na-target with your pocket. Or do not cost effective when we feed her separately. So feed them as a unit. Kana local as a unit. Ntiode. Makana akwa gorong ya segi nebu shadow oboge. Do you know that he jinaka carries your radiation? Even akwa in that is why man will kg one of the items he use over time. Where manipulate yagi. Mobuna ya vibration the low. Do you know that this thing now carries my vibration? Eyotaria? And one of me case surrender for anybody. So you have with billions of naira. I can't do it. Because it carries my vibration. Eyotaria? Then voluntarily, if you give such a thing out, now you sabi. So what I'm saying in essence is that when the guy there, that spiritual being, only able to weave the faith, their faith. No matter what, they take note of Maggie Nanjogi. You know what I mean? Then, and was the external intervention of your lineage. Onye pleadre, kamwa dienubia. N'afa gị. So nya dị ya na-alụkọ ọrụ. Ọ nya batara ndị Igbo sị echukwa chi gị na ikenga chi gị. Kedu ihe ikenga represent? Ikenga represent the powerhouse, the backbone. Nwere mmụọ si enu. That ikenga represent mmụọ asụ. They work independently. Chi gị bụ guardian angel. Supernatural being bụ mmụọ so gị. Eyotaria? Onye ụwa gị bụ ya lineage. So gị. Yes. Bịara n'ụdị gị nwa. Mana o were awọrọ gị. Oyiwo with different awọrọ. Then mana mmụọ dị n'ime gị bụ mmụọ gị. Mana the thing dị na ya bụ na ọnụ ka mmadụ esi akwa gị na gị nwa. Akwa m anyị na mụnwa, mmụọ so n'ime m, spirit so n'ime m, and my shadow, they are all one. Yes. So
But if I want to recognize all of them, I recognize them as a unit. So my point is, feed them as onye ka nji ya Chionyeuwa mmadụ, chi onye ụwa mmadụ. Ma ọ bụ nchi feed chi gị, enwe m ga-sị gị na m na-efeed chi gị na mmụọ so chi gị, meaning chi gị na mmụọ so chi gị as entity. You know why I'm doing so? Ka ọ dịrị gị cheaper, ka ọ dịrị gị mma. And once you begin to feed them as a unit, they begin to work as a unit. So there's no point dividing them. Ihe ọzọ nchọ ka m kọwara nke ịghọta ihe gbasara chi ya na onye ụwa mmadụ abụọ. There is no point ịchọba ka ịghọtacha ya. Get o nwere ụfọdụ ihe wu mystery. It's only when you ascending to higher vibration, ihe niile a na-akọwara gị etu ọ ga-esi ghọta gị, ga-esi ghọta ya. Mana ọ bụrụ onye ọbụla ga-aghọtawu ya. Ihe a bụ a mystery. Mgbe ị gbagotara na that higher spiritual level, eme odo anya. Mana ana m achọ earthly concept m ejikọwa ya ka ịghọtacha ya, ọ ya afịa gị ahụ. Ọ bụrụ sọ taa ka o bidoro. O nwere mgbe ndị ụka na-akụzi ihe gbasara the Trinity. Trinity in one God. Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ. Ọ fịara ahụ ndị mmadụ grams ya. O were otu ụbọchị, o nwere theologian a na-akpọ St. Augustine. St. Augustine of Hippo. St. Augustine of Hippo megide wee jebe na beside the river bank, by the river bank. Nọ ebe a na-eme meditation. The concept of Trinity in one God. Ọ na-afịa, ọ na-eche how possible mgbe na-achọ ka o nweta clarity of with human concept ihe ọ pụtara. Ebe a ka ọ nọzi anya nepụzi anya wee fụ obere nwatakịrị. Enwere onunu nwatakịrị agwụrụ. Ọ sị nwatakịrị about 7 years nwere onunu ugwu. Ihe nwatakịrị a na-eme bụ o jee na mmiri were spoon okute mmiri from the ocean, that river bank ahụ nọ ya. Ọ ga-akwa jee n'onunu ahụ o gwuru ọwụnye. O jewekwa again kutekwa mmiri from ocean bịakwa n'onunu ahụ ogwu wunyekwa ya. So this a theologian abụ St. Augustine of Hippo, look at that nwatakịrị. I was like, what are you doing? Is it not childish play? Now tell me, why are you doing this? What is their intention? Using spoon to take water, pour it there and go back to take again. Nwatakịrị si ya, nwatakịrị si ya na ya na-achọ ka ya kụrụ mmiri ya dị na Eze-Ana, ka ya wunye n'ime obere hole a. O wee necha nwatakịrị anya gba mụwa ya amụ. Si ya n'ime ọnụ ị na-eche echiche ka ụmụazị. Kedu ka o si dị ka mmiri Eze-Ana ya abawu n'ime onunu a igwu? O wee si ya n'ọkwa etu a ka gụnwa si eche echiche ị nwere ike comprehend wu. Na ihe na-achọ ka ị comprehend ya bụ the possibility of ịmata Trinity in one God. Not possible. O vutazie nepụzie ya nwatakịrị a disappear. Ịghọtara ya? Kedu ihe na-amụtara ya bụ akụkọ? O nwere some certain things dị beyond your comprehension. You know why? Because you are human. You are human being. So ihe gbasara spiritual higher entity, you might comprehend the way. Because all the beyond your origin. Ịnọ na n'ụwa anụ arụ, n'ụwa akpọ gross material. So n'ụwa anụ arụ ịnọ, ịma agrabsu ihe na-eme n'ụwa mmụọ, the concept of ụwa mmụọ, because the concept of ụwa mmụọ dị iche na concept of gross material world. So it's only when you are to that level of ụwa mmụọ ka ị enwe ike inwe comprehension of etu mmụọ si ekwu. Maka na mmụọ anaghị ekwu ka mmadụ. Mmụọ anaghị ekwu ka mmadụ at all. Ka mmakwalụ ga-atụ ọzọ. Agwago m gị na ịchọwa ka ịghọta ya ọfụma at a stage ya adị stock. Mana ana m achọ ka m were earthly analysis wee kọwara gị ya. Example, etu a nọ kịta. I'm a father. I'm a spiritual mentor. I'm a priest. I'm a brother. I'm a son.
I'm a husband, and so on and so forth to so many people. All in me. The husband aspect is in me, the father aspect is in me, the leader aspect is in me, the priest aspect is in me, the liberator aspect is in me, the preacher aspect is in me, the evangelist aspect is in me. The being a son to someone is in me. So if I'm with my mother and my mother is praying for me, I'm a son. And I'm none of the one receiving blessing from his mom. Not the one of my bem need you that they can know. And no come de ka king. Obo na ebialo e ka mgozie gi ka mpere ga ebere ka nkwubi okwu n'isi go ofo n'isi gi nye blessing like every Sunday say na akoka ka ngozie gi anom there as a priest. Yotaria on kwado ndị mbụ onkuto when ndị mbụ kwa their relatives yotaria no they do di iche ọ dịka akola ya akụkọ ebe akpọta 3 blind men wee niwe efi si ha jee kọwaa ka efi dị. The first person bịa gaa n'isi metụ the 2 horns aka o wee jee kọwaa si na n'ihe a na-akpọkwa na efi nwere 2 horns o nwere mpi na abụọ. That is cow for him. The wee send the second person, the second person bịa metụ ya aka n'ahụ. Listen, na na-akpọkwa cow with one big animal that has big body. Then the third person was sent. The third person went and touched the tail. And so when they asked him to describe how cow looked like, I said, this cow of a tail is like something like a secret that has tail. I can tell you 3 of them are correct because they are talking about one cow. So depending on where you touch, some people ga-asị na Chukwu okike bụ anya na-enu ụwa. Some people ga-asị na Chukwu okike bụ onye bi n'igwe were ụwa bịa ebe mgbakwasị ụkwụ ya. Some ga-asị na Chukwu okike bụ otu aka na-eru mba. Ụfọdụ asị na Chukwu okike nọ n'elu, onye nọ n'elu ọgọdọ ya na-akpụ n'ala. Mmadụ dịka m ya agwa gị na Chukwu okike bụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. We are talking about the same Almighty Father. Ntị ọ dị etu a ka ọ dị na mmụọ. Nkwụwara so many things dị na mmụọ ị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. Gee ntị, ịma na once ị na-agbagota na spiritual level, igwezie igwe ndị mmụọ na-eso gị. When you are say at a toddler, enwere uchi. Mgbe ị na-agbagota bazia bido recognize by your forces. Inwebe God na mmụọ. Inwego battalion. Inwego thousands na-eche gị. Ọ bụrụ ozi ofu. Ya ka iwe kwesịrị ịma ihe gbasara mmụọ. Ntaria. So ihe niile once ị na-etonite na mmụọ ka ị na-enwe more of igwe. Enwere ebe ị ga-eturuo na mmụọ. Inwe other higher entities ga na-aga ide gị ka mmadụ ga-atụ. Ọ bụrụ ọda mmụọ nwere mgbe ndị na nwata ka m nwere mgbe m tolitere. Ọ bụrụ ọkwa ha ka m nwere now. Chinefo ka m na-complete na-aga n'ihu ọrụ m ebe ihe kpatara eji wee zite m. Ka more entities na-adị assigned to me. Amana ka m mesikọwa ya ka ịghọta ihe na-akọwara gị. Ihe na-achịkọwara gị bụ the more ị na-agbagota na mmụọ ka a na-echange even some guard. Eme ọnụ onwe oge ị ga-eruo na mmụọ even echange ya guide na angel. What are the higher person, higher guide? Ịmara ntị. Ọ bụrụ na ị perfect onwe gị n'ụwa mmadụ a wee sonye n'otu ndị ichie, iso ego na decision making body, iburugo the sense. By that time, for you to follow in furthering creation,
enwere ike ekenyezie gị ọrụ ka ị gara echekwa onye dị etu a, ka ị gara echekwa nwa gị, ma ọ ka ị na-echekwa onye dị etu a, na-ekenyezi ụmụ ụmụnne iche na onye rụọ n'otu ndị iche iruzi ebe anyị na-abụrụ sọ ịwa ọjị na ịta ọjị ka a na-ata n'ụwa m, iche na ọ dị ihe a ka a na-ara ime ọ na-ịba anyị n'oge nke asị onye ichie enyeghị ha ya assignment, because you go hire matured being that once lived on earth, that understand the earthly terrain. Therefore, enwere ike nyezie gị ka ị bụrụ a guide to another called one. If you na that guide, then you go hire guide. Then na guide si gị. Amara m ka ihe esi ghọta ya. Mana ana m achọ ịkọwara gị ka ị na-eguro ka a na-enye gị more ranks, ka a na-enye gị more higher beings na-echekwa gị, ka ị na-eguro na rank, ka a na-enye gị more beings na-echekwa gị. Ọ bụrụ ozi that being na-echekwa gị mgbe ị ka bụ kindergarten na-echekwazi gị mgbe ị gbagotara, ka aga m esi mara gị atụ ya. Ọ bụrụ na iwe high profile person na Nigeria, maybe iwe local government chairman, enwere ike ADC ga na-eso gị n'azụ, ADC that policeman na-akwụ n'azụ chairman nwere ike bụrụ corporal or private. Mana mgbe ị gbagotara, maybe ịbụrụ gọvanọ, ifu na onye ga na-eso gọvanọ nwere ike ịbụ DSP, o nwere ike ịbụ onye nwegoro like 3 star, ma onye ha ngoro 1 ego. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ to president ga-enwe onye ga-abụ ADC ihe ga-abụ wee ike iwe colonel na army. Ịghọtara ya? The higher you go, higher position you keep, determine higher guide. Achọrọ m ọ dị ka m emepe obi nke ụlọ ghọta ihe m na-akọwa. Mmụọ ị na-atụ, mmụọ a na-enwe higher guide. O nwere oge ọ ga-eruo, the smaller guide will be kind of change to higher entity. Etu ahụ ọ dị ịmara ịbụrụ onye amị, example n'ijechara NDA akọlụọ gị, commissionụọ gị as a lieutenant 1 star. Ịnọkwa nwere ike after 3 years a commissionụọ gị as a second lieutenant 2 star. Ịgbagotaba ọzọ akọghị another rank again, maybe after 3 years or 4 years akọghị another rank as a captain, they brought 3 star. Enwere ike mgbe ị na-lead small group, ma ọ bụ ndị jere operation, small operation, ma ọ ndị anọchi na roadside, ndị amị aticha road blockade. Enwere ike ọ bụrụ ofu captain bụ ọga ha, o nwere ike na ọ dị n'ofu hotel wara ụmụ bie ka ndị nọ na road. Enwere ike otu mgbe awọpụ stars niile akụọ 1 ego eburugo major. And at that time ka a na-enye higher responsibility, na-enye higher guard. Enwere ike mgbe ahụ ị nọ na ebuzi major, enwere ike one of the subordinate ndị na-ejere gị ozi, nwa mgbado ozi, nwere ike ịbụzi second lieutenant 2 star, ma even captain nwere ike iso. O nwere mgbe ihe ruo colonel, colonel abụrụgo 1 ego 2 star. Bụ iruo colonel, enwere ike ofu major eso na ndị nọ na ya subordinate. Ifụta na ị na-agbago, a na-enye gị ndị gbagotara nụ. Etu a ka ọ dị na mmụọ. Mmụọ ị na-agbago na mmụọ ka a na-enye gị igwe ndị agha. Ka m kwụsị ebe a. Eji m n'aka na o nwere ihe ịghọtara ihe dị omimi nkọwa taa. Nwa ajụjụ ị nwere, sendịkwa meseji na WhatsApp 08057837672. I repeat, 08057837672. Na ya na screen gị ga-afịa. Let us pray. Ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ ga-esi luwo ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessing of Chukwu Oke Pụrụ Ime Ihe Niile be with you all now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu.